Hello and welcome FPL managers. Welcome to Ghono Football, and of course, আমরা আমাদের weekly যে content Footalochona, but this is a different Footalochona কারণ we are free hitting Footalochona আমি যদি বলি এটা. So this is a free hitting Footalochona যেটা আমরা করছি, and only to target Game Week 18, and of course to discuss everything in details. I have a couple of guests with me, and of course some of the familiar faces. So let's introduce ourselves, guys. First, Zaid. Yeah, I'm Zaid, playing FPL for 7 years now, and very enthusiastic about FPL. That's it. Right, and you are also the winner of the FFPBT club tournament representing Manchester United. So good to have you among us, Zaid. Ashfaq? All right, excellent. Thank you. Yeah, that deserves an applause, by the way. Thank you. Yeah. Well done. So Manchester United fan. That's why I'm clapping. Right. Recurrent on Thank the you. floor. Glad to be here. Right. Okay. Parvez? I'm Parvez. That's it. That's it. An FPL manager. Enthusiastic one, I would tell you. Anyway, guys, so let's start. Without further delay, of course, and I would like to start. But start করার আগে আমি যেটা করব যে FPL managers, once again, I'm requesting all of you, if you have not subscribed to our channel on YouTube, please do subscribe. Bell notification অবশ্যই press করবেন কারণ আমরা regular content করছি. You can also follow for all updates on FPL and Premier League for some of the Facebook page and Instagram and Twitter. আমরা Facebook পেজেও কিছু রেগুলার ভিডিও করছি এবং সেখানে আমরা ফ্রি হিটিং ফেসবুক সিরিজ চলছে, সো যেখানে আমরা 24 স্ট্যাটস প্লেয়ার্সের স্ট্যাটস করব. সো অফ কোর্স ডু কিপ অ্যান আই অন আওয়ার ফেসবুক পেজ এন্ড অফ কোর্স অল দি আদার আপডেটস. রাইট গাইস, সো বিফোর উই স্টার্ট আমি যেটা বলি যে সেটা হলো যে আমাদের আজকে এজেন্ডার মধ্যে যেটা আছে, উই উইল বি ফোকাসিং অন ফ্রি হিট গেম উইক 18, যেটা বেসিক্যালি ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক 18, এবং ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক 18 এ যেটা হবে যে আলটিমেটলি উই উইল টক অ্যাবাউট ফিক্সচার্স, উই উইল টক অ্যাবাউট প্লেয়ার্স, goalkeepers, defenders, midfielders, and forwards. And then we will talk about the captain's options and we will look into the details of all that. So should be an exciting one. So let's stay tuned. Fixtures, let me start. Of course, আমরা সবাই জানি যে অলরেডি 6টা ফিক্সচার্স মাত্র, এবং এই 6টা ফিক্সচার্স এর মধ্যে কিছু প্রাইমারি কয়েকটা গেম আছে যেগুলো আসলে অলরেডি সবাই আমরা মোটামুটি এফপিএল ম্যানেজার্সরা টার্গেট করেছি, বাট যারা এখনো টার্গেট করতে পারেনি বা যারা এখনো একটু ডাউটের মধ্যে আছেন যে কোন ফিক্সচারকে আসলে টার্গেট করা যায়, সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে উই হ্যাভ আইডেন্টিফাইড বার্নলি ভার্সেস ম্যান ইউনাইটেড, যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, কারণ বার্নলি হলো বিগত 6 গেম উইকে আমি যদি বলি যে তাদের এক্সজি কনসিডার্ড ক্ষেত্রে আমি দেখবো যে তারা অন্যতম মনে হয় 18তম নালে 16তম পজিশনে আছে। ম্যান ইউনাইটেড অফকোর্স অ্যাটাকিং দিক থেকে যথেষ্ট ভালো করছে এখন, সো এভরিবডি ইজ লুকিং ইন গুড ফর্ম অ্যান্ড গুড শেপ। ম্যান সিটি ভার্সেস ব্রাইটন, দিস ইজ অফকোর্স আসলে নতুন করে বলার কিছু নাই, ম্যান সিটি লুকস শার্প অ্যাজ হেল, সো আই উডন্ট টক অ্যাবাউট ইট। অ্যান্ড অফকোর্স সবচেয়ে বড় কথা হলো যে কেন আমি এই ফিক্সচারটাকে টার্গেট করছি, কারণ হলো Brighton is the opponent, not because it's Manchester City, but rather Brighton is the opponent. এই কারণে না যে Brighton will be a whipping boy, but যেটা মেইন লজিক আমার হলো যে সেটা হলো যে আমি যেভাবে চিন্তা করছি আর কি, সেটা হলো যে ব্রাইটন তাদের নিজের খেলাটাই খেলবে। তারা ওই আছে না যে ম্যানচেস্টার সিটির সাথে খেলা দেখে তারা সিট ব্যাক করবে, ওয়েট করবে এবং বসে থাকবে না, তারা তাদের নিজস্ব খেলাটা খেলবে এবং যে খেলাটার কারণে আলটিমেটলি অনেক স্পেস পাওয়া যাবে, যে স্পেসটা আসলে ম্যানচেস্টার সিটি এক্সপ্লয়েট করতে পারে। সো দ্যাটস another very popular fixture. স্পার্স ভার্সেস অ্যাস্টন ভিলা, আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস উইল বি আ ভেরি কেজি গেম, 0-0 বা 1-1, খুবই অল্প লো স্কোরিং ম্যাচ হতে পারে। সো আই এম নট কোয়াইট শিওর অ্যাবাউট কেন সন ডাবল আপ, আমি অ্যাটলিস্ট এই লাইনে যাচ্ছি না আর কি, ওয়েদার টু ডাবল আপ অন কেন অ্যান্ড সন। আমি কিছু ম্যানেজারকে দেখেছি কেন, সন অ্যান্ড গ্রিলিশও আছে, সো অফকোর্স গুড লাক টু দ্যাট, অ্যান্ড অফকোর্স দ্যাট ক্যান বি অলওয়েজ আ ভেরি গুড স্ট্র্যাটেজি। বাট সামহাও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দুজনের ডিফেন্সিভ ইউনিট খুবই ভালো, সো সেক্ষেত্রে অফকোর্স দুজনেই খুবই ক্লোজ কম্পিটিশন হবে, এবং আমার মনে হয় না এটা এই ম্যাচে আমি আসলে বেশি কোনো গোল দেখছি আর কি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো লাস্ট ফিক্সচার আর্সেনাল ভার্সেস ক্রিস্টাল প্যালেস। ক্রিস্টাল প্যালেস ডিফেন্সিভ সাইড থেকে পার্টিকুলারলি আমি যদি বলি যে লাস্ট 6 গেম উইকের মধ্যে দে আর ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ইন টার্মস অফ শটস এক্সজি কনসিডার্ড আর কি,
এবং সবচেয়ে বেশি শটের কনসিড করার মধ্যে হলো ক্রিস্টাল প্যালেস একটা টিম আছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আরেকটা কারণ হলো সেটা হলো যে আর্সেনালের নতুন যে একটা রিভাইভাল হয়েছে আর কি, সেই রিভাইভালটা আই ডোন্ট নো এফেক্টিভ হতে পারে। প্লাস এখানে আমি আসলে বেসিক্যালি আর্সেনালের বেশ কিছু প্লেয়ার আছে তাদেরকে আমি টার্গেট করব, বাট আমরা প্লেয়ার নিয়ে ডিসকাস করব না, প্লেয়ার নিয়ে আমরা পরবর্তী সেকশনে যাব। বাট বিফোর উই গো ইনটু দ্যাট, জাস্ট জানতে চাচ্ছিলাম যে আর কোনো এক্সট্রা কোনো ফিক্সচার আছে যেটা মনে হয় যে হাইলাইট করা যেতে পারে, যদি দুটা ফিক্সচারই বাকি আছে আর কি। এনিবডি? শেফিল্ড নিউক্যাসল নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম। শিওর। এটাতে যেটা হবে যে আমাদের ফ্রি হিট হলেও আসলে কারেন্ট সিচুয়েশনে 15 প্লেয়িং প্লেয়ারই রাখতে হবে, কারণ লাস্ট টাইম পোস্টপন্ড হতে পারে, একদম ডেডলাইনের পরেও পোস্টপন্ড হচ্ছে কোনো ফিক্সচার। সো নিউক্যাসল শেফিল্ড যদিও অ্যাটাকিং এবং ডিফেন্সিভ বোথ সাইড থেকেই কোনো অ্যাসেট নেওয়ার মতো নাই, বাট নিউক্যাসল থেকে আমরা নিতে পারি, ওদের ক্লার্ক আছে প্লাস ইয়েডলিন খেলতেছে ভালো, সো ওদের উইলসন আছে। সো ডেফিনেটলি আমরা বাজেট পিক হিসেবে নিউক্যাসল থেকে নিতে পারি। মেবি ওরা বেঞ্চ ফডার হবে, বাট ইফ নিডেড দে ক্যান কাম ব্যাক টু দ্য স্কোয়াড এন্ড ইভেন্চুয়ালি কন্ট্রিবিউট। রাইট, I definitely agree with that point, Zaid. আমার কাছে মনে হচ্ছে this game will also be a very good game. So defensive point of view থেকে কেউ যদি চিন্তা করে এবং বেঞ্চকে অকুপাই করার জন্য, কারণ আমাদেরকে 15টা প্লেয়ার নিয়ে খেলতে হবে, whether we can make a 15 players team, that is a big thing. বাট যদি 15টা প্লেয়ার যেহেতু আমাদেরকে নিতেই হবে এবং আমাদের সাধারণত বেঞ্চে অথবা বেঞ্চ ফডারই থাকবে, so I think this is a good match to pick players from. Right, Ashfaq, anything else? ফিক্সার্স আরেকটাই মাত্র আছে, উলভস ভার্সেস এভারটন। আমি সেটা নিয়ে খুব বেশি না জানা যায়। আই থিঙ্ক উলভস ভার্সেস এভারটন গেমটা ইট ক্যান গো আইদার ওয়ে। আই থিঙ্ক মানে একা আপনি ডেফিনেটলি বলতে পারবে না ফর ডমিনিক ক্যালভার্ট-লুইন ওনার্স, মানে এভরিওয়ান উড এক্সপেক্ট যে হি উড স্কোর সামথিং আর কি। আর উলভসের ক্ষেত্রে নেট ওনার্স উড এক্সপেক্ট যে they would get something. So either way, I don't think this will be a clean sheet case for either of them. So Wolves or Everton, I don't think anyone should target them defensively. That's one. Free hitter ব্যাপারে just একটা কথা, because এই season is unlike কি other seasons. তো এখানে নতুন আমাদের কোভিড এর ভেরিয়েবলস চলে আসছে। মানে দেখা গেছে যে you don't know at least the last moment যে either the game is happening or not. মানে এটা সাউথহ্যাম্পটনের ক্ষেত্রে হয়েছে, এটা সিটির ক্ষেত্রে হয়েছে, স্পার্সের ক্ষেত্রে হয়েছে। তো I think this will only go on. আর সিটির ক্ষেত্রে if you are following the city team, you see that already ওদের কোভিড এর কেসেস আরো বাড়ছে। আর সিটি, well, as good as team City is, তাদের স্কোয়াড ডেপথ খুব বেশি মানে হাই না। মানে তো সেক্ষেত্রে if they struggle with having 14 or 15 available players, so there's a good chance that মানে City versus Brighton বা অন্য এই ধরনের fixture মানে might be postponed as well. তো সেই ক্ষেত্রে strategy হওয়া উচিত যে you should not rely too much on a specific team, no matter how good the fixture might be. For example, Nadim bhai jeta boltechen je City versus Brighton, on paper it's an excellent fixture. It is an excellent fixture from because City has has been on a mini revival. Their defense has been looking excellent, attack is looking excellent. Brighton again is just a very good fixture. So tripling up on City and ultimately the match not happening might backfire. So you should probably follow their activities as much as closely as possible before you think of tripling up or taking their players. But one thing, Ashfaq bhai, আমরা বেসিক্যালি ফ্রিড যারা খেলতেছে, this is the fixture that for which we are playing free, City versus Brighton at home. Right, exactly. ম্যান সিটি না করলে আসলে ফ্রি হিটে দেখা যাবে যে যেই পয়েন্ট গ্যাপটা আমরা definitely I'm not against that. Definitely, there is a risk. If you are going for the free hit, this is the fixture to target, but you should very, very closely follow Fitch's current situation because absolutely other COVID cases are বাড়ছে এবং মানে at the last moment, but কিছু দেখা গেছে যে if you are not unaware যে their match is under danger বা কিছু, though it might backfire. So you should invest in City, but you should also closely follow their current situation. That's a very good point. আমি যারা দেখছে আর কি ভিডিও FPL managers, you can follow all these updates on our Facebook page.
কারণ আমরা যখনই যে ধরনের রিমার্স বা স্পেকুলেশনস বা কোভিড কেসেস যা কিছুই পাই না কেন, উই আর কন্টিনিউয়াসলি আপডেটিং আওয়ার ফেসবুক পেজ। সো সেক্ষেত্রে আপনারা please do follow our Facebook page to get this update. But anyway, let's move to the next fixture. Next topic, which is the players. So the players section, we'll discuss first goalkeepers, then we will discuss defenders, then we'll discuss midfielders, and then we will discuss, of course, forwards. So এখানে already আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় already 7টা গোলকিপার আমরা already nominate করে রেখেছি আর কি, and these are all season long stats. এক্ষেত্রে আমার কাছে definitely মনে হচ্ছে, of course, Darlow is the best option, definitely, by all means, and he has a fixture against Sheffield United. So Sheffield United এর ক্ষেত্রে আমি বলবো না যে they will be, they are toothless আমি যদি বলি। So basically দাঁত ভাঙা অবস্থায় আর কি শেফিল্ড ইউনাইটেড। প্লাস আরেকটা কারণে আমি যেটার কারণে নিউক্যাসলের ডিফেন্সিভ, যেটা জায়েদ অলরেডি রেজ করেছিল আর কি প্রিভিয়াস ফিক্সচারের ডিসকাশনে, ওয়ান থিং টু রিমেম্বার আসলে যেটা হলো যে নিউক্যাসল অলরেডি 1-1 প্লাস 0-0 ড্র করেছে সিটি এবং লিভারপুলের সাথে। উই শুড নট ফরগেট দ্যাট। আমাদের এই জিনিসটা আসলে মাথায় রাখা উচিত। সো দ্যার ইজ আ পসিবিলিটি যে সিটি, নিউক্যাসল আবারও হয়তো বা পুরোপুরি শাটডাউন করবে, নট বিকজ শেফিল্ড ইউনাইটেড অনেক অ্যাটাকিং টিম, বাট দে হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি অ্যাট লিস্ট টু শাট ডাউন এনি টিমস। এটা হলো মেইন জিনিস। সো আই উড ডেফিনেটলি গো উইথ ডার্লো। আরেকটা জিনিস হলো যে ডার্লো সেভ পয়েন্টস, হি স্টিল হ্যাজ দ্য বেস্ট সেভ পয়েন্টস 64। পরের কেস হলো অফকোর্স রামসডেল, যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের ইন্টারেস্টিং পিক, কারণ 0.3 মিলিয়ন বাঁচানো যাবে আর কি অ্যাটলিস্ট। বাট 0.3 মিলিয়ন দিয়ে বাঁচালে কি হবে, ইউ গেট 60 saves. So that's a good point. আমার মনে হয় that is another good point. আর উইলসন will be there of course, এবং আমার মনে হয় শেফিল্ডের চেয়ে নিউক্যাসল will be a bit more attacking. So at least I'm expecting more saves from Ramsdale rather than Darlow making more saves, যেটা আমি বললাম। Another there is of course Martinez অনেকের টিমে আছে, so I don't need to really repeat about Martinez. ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হলো অনেকে হয়তো বা সিটি যদি ডিফেন্সিভ পয়েন্ট অফ করে এবং ট্রিপলিং করার চিন্তা ভাবনা করে, তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে স্টেফান ইজ এ গুড শাউট, কারণ কার্সন অলরেডি ইজ কোভিড-19, তার কোভিড-19 হয়েছে। এডারসন অলরেডি সে সেলফ আইসোলেট করছে। সো দুইজন গোলকিপারই অলরেডি আছে যারা অলরেডি সেলফ আইসোলেশনে। সো বেসিক্যালি স্টেফান ইজ দ্য ওনলি গোলকিপার লেফট। সো কেউ যদি একটা শিওর শট গোলকিপার, মোটামুটি নট শিওর শট আমি বলবো না, বাট পেপ রুলেট আছে ব্যাপারটা। সো আই উডন্ট, সরি আই এম টেকিং ব্যাক ইট, বাট যেটা হলো যে স্টেফানের ক্ষেত্রে অনেকে রিস্ক নিতে পারেন আর কি, অ্যাটলিস্ট হি লুকস মোর অফ আ পসিবিলিটি ফ্রম দিস পয়েন্ট অফ ভিউ। আরেকটা যেটা হলো যে আর্সেনালের ডিফেন্স, যেটা আমরা অনেক সপ্তাহ ধরে বলে আসছিলাম, দে লুক মোর লাইক এ ডিফেন্সিভ টিম। লেনো ইজ এ গুড অপশন, পার্টিকুলারলি সুইপার ক্লিয়ারেন্সের দিক থেকে আমি যদি দেখি, he has the highest number of sweeper clearance. So basically অনেকে হয়তো বা জানে না সুইপার ক্লিয়ারেন্সটা কি। বেসিক্যালি গোলকিপাররা যখন ডিবক্স থেকে বের হয়ে আসে ক্লিয়ার করে আর কি, সেটাই হলো সুইপার ক্লিয়ারেন্স। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, যেটা আলটিমেটলি হাইলাইট করছে যে লেনো ইজ নট জাস্ট ডুইং জাস্ট দ্য সেভ পয়েন্টস, এবং এই সুইপার ক্লিয়ারেন্সের জন্য কিন্তু বিপিএস এ অনেক বেশি পয়েন্ট আসে, জাস্ট টু কিপ ইউ দ্যাট ইন মাইন্ড। So that's all I have with the goalkeepers. Any goalkeeper suggestions? Otherwise, we move to the defenders. I think let's not waste too much time in this. First of all, I think a weaker best pick would be between Leno or Darlow because of the clean sheet potential and the potential save points, if any. As Palace, Jodio is kind of toothless in defense recently. They still are playing a bit attacking, so I think Leno will get some save points, if not a clean sheet altogether. Darlow is a very good point because of his save potential and of course because of his opponents. Ramsdale, I kind of disagree with the Ramsdale pick here. Sheffieldের কোনো অ্যাসেট, আমার শেফিল্ডের দুইটা অ্যাসেট আছে, which is মানে এটা নিয়ে অনেক টিটকারি শুনি, যেটাই হোক না হোক। শেফিল্ডের অ্যাসেটস এই মুহূর্তে মানে either on a bench or something. I don't think you should target right now unless you genuinely watch their game and see some drastic improvements. Lastly, Stephen pick again. Ederson is COVID positive, and so but Ederson is COVID positive for what, around before the new year, I think, or around the new year time. So there is a small chance or a chance that he might be back. Ederson might be fit by the time the Brighton game comes back. Right. So before taking in Stefan, you should again follow their club activity very, very carefully.
রাইট, আমি আরেকটা জিনিস বলতে পারি, সেটা হলো পিকফোর্ড। কারণ এভারটন আমি যদি বিগত 6 ম্যাচ দেখি, তাহলে এভারটনের ডিফেন্সিভ ওয়াজ দ্য মোস্ট ইমপ্রুভ ডিফেন্স ওভার দ্য লাস্ট 6 game weeks. So Pickford is definitely a good shout in this case as well. Anyway, let's go to the defenders. Parvez, quickly. হ্যাঁ, ডিফেন্সের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আসলে ফিকচারের দিকে তাকাইলে আমরা ডিফেন্সের দিকে অটোমেটিক নজর চলে যাবে। ফিকচার যেমন এখানে আর্সেনালের ফিকচারটা যেরকম আছে, এখান থেকে ডেফিনেটলি টিয়ারনি এবং হোল্ডিং এটা ভালো পিক হবে আর্সেনাল থেকে, বিকজ আর্সেনাল হোম এবং আর্সেনাল লাস্ট ম্যাচ গুলো যেভাবে ক্লিন শিট রাখছে, এবং এই ম্যাচে সম্ভবত তাদের টমাস পার্টি ব্যাক করতেছে, সো ডেফিনেটলি আর্সেনালের ডিফেন্সটা আরো স্ট্রং হবে। সেই ক্ষেত্রে ট্রিয়েনারির একটা অ্যাটাকিং অ্যাপ্রোচও আছে। আমরা যদি দেখি যে লাস্ট ম্যাচটাতে সে 18 পয়েন্ট একটা পিক হল দিছে, যে 2টা অ্যাসিস্ট ছিল তার, একটা অ্যাসিস্ট ছিল, একটা গোল ছিল, সো 3টা বোনাস পয়েন্ট ছিল। সো ট্রিয়েনারি এই ম্যাচের জন্য আসলে একটা ভালো পিক হইতে পারে। প্লাস ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্স লাইন লাস্ট ম্যাচে তারা একদম লাস্ট 40 সেকেন্ড আগেই ক্লিন শিটটা হারাইছে, বাট এই সব ম্যাচে এরকম হবে এমনটা না। ডিয়াস ক্যান্সেলো, তাছাড়া স্টোনস আছে, স্টোনসকে ওইখানে ইনক্লুড করা যেতে পারে। তারপরে যদি আমি আর একটা টিমের কথা বলি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, বিকজ অফ বার্নলের অ্যাটাকিং ইয়াটা তেমন না, যদিও বার্নলে হোম ম্যাচ খেলবে, বাট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিন্তু ডিফেন্সিভলি লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে কিন্তু যথেষ্ট দারুণ পারফরমেন্স করছে। যদিও তাদের ডিফেন্স নিয়ে তেমন একটা মাথা না ঘামালো, ম্যাগুইরের মতন ডিফেন্স কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আছে, এবং ম্যাগুইরের কাছ থেকে কিন্তু অ্যাটাকিং রিটার্ন আমরা লিভারপুল এই ফ্যানদের ম্যাচটাতে কাছে এই দেখতেই ধরনের পারি কথা শুনতে খুব ভালো লাগে। বার্নলের বিপক্ষে। ডেফিনেটলি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিন্তু অ্যারন ওয়ান বিসাকাও কিন্তু যথেষ্ট ভালো খেলছে লাস্ট ম্যাচটা। এই দিক থেকে আবার লুক শর কথা যদি বলি, লুক শ কিন্তু যথেষ্ট অ্যাটাকিং অ্যাপ্রোচে যাচ্ছে। তার স্ট্যাটই বলতেছে যে লাস্ট চান্স ক্রিয়েটেড করছে 15, এবং মিনিট পার চান্স ক্রিয়েটেড তার 29 মিনিট পর পরই সে একটা চান্স ক্রিয়েট করতেছে। 3টা বিগ চান্স ক্রিয়েট করছে লুক শ, সো হুইচ ইজ ভেরি গুড। সামনের দিকে আবার লাস্টে এদিনকার ম্যাচে সম্ভবত লিন্ডেলফ ব্যাক করছে, সো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডিফেন্সিভলি যথেষ্ট কম্প্যাক্ট হবে আই থিংক এই ম্যাচটাতে। আর তারপরে যদি আরেকটা দিকে তাকাই, সেটা রোমান সেইস কিন্তু লাস্ট ম্যাচ কয়েকটা ম্যাচের লাস্ট 6 ম্যাচে 2টা গোল কিন্তু সে করছে। এবং রোমান সেইসের একটা জিনিস যে উলস কিন্তু ডিফেন্সিভলি তেমনটা না থাকলেও লাস্ট 6 ম্যাচে তারা কোনো ক্লিন শিট দিতে পারে নাই, বাট রোমান সেইস এটা একটা ইন্টারেস্টিং পিক হইতে পারে আর কি। এছাড়াও এভারটনের কথা যেটা নাদিম বললো আর কি, যে তারা লাস্ট 6 গেমে তার আগের 6 গেমকে চাইতে যথেষ্ট ভালো, এবং ডিফেন্সিভলি অনেক স্ট্রং। সেই ক্ষেত্রে হোলগেট একটা ইন্টারেস্টিং পিক হইতে পারে। আর একটা ইন্টারেস্টিং পিক হলো, আমি আশফাকের কথায় অবশ্যই এগ্রি, নিউক্যাসল কিন্তু আসলেই এবং জায়াদও এই কথা বলছে একটা জিনিস, যে ক্লার্ক এবং গার্ডোর কথা আসছে, ক্লার্কের কথা আসছে, তো ইয়েটলিন একজন আছে, ইয়েটলিনকেও আমরা এখানে কনসিডার করতে পারি আর কি। এইসব প্লেয়াররা আসলে মোটামুটি এই গেম উইকের জন্য আসলে আমরা যদি ডিফেন্সের দিকে তাকাই, তাহলে এই টিমগুলোকে টার্গেট করা যেতেই পারে। রাইট, এখানে একটা পয়েন্ট বলি, যে জাস্ট এই ডিফেন্ডারে আমরা যে স্ট্যাটসটা এখন স্ক্রিন দেখতেছি আর কি, সেগুলো কিন্তু সব লাস্ট 6 গেম উইকেট ডিফেন্স স্ট্যাটস, এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে লুক অ্যাট লুক শ, জাস্ট লুক অ্যাট লুক শ, টু বি অনেস্ট। I mean, what on earth is going on? ভেরি ইন্টারেস্টিং। যদিও একটা রোটেশন রিস্ক আছে, অ্যালেক্স টেলেস এন্ড দিস এন্ড দ্যাট, বাট কেউ যদি রিস্ক নেয় আমার মতো। বাট নাদিম, এটা আমি রিস্ক হলো, আমি একটা জিনিস আমি খুব সিম্পলি জিনিস যদি বলি, যে রিস্ক আসলে রিস্কের কথা বারবারই এইখানে আসতেছে কোভিড এর কারণে, বিভিন্ন কারণে। আসলে আমি যদি স্পাইডারম্যানকেও রিস্ক নিতে লাগে, তো স্পাইডারম্যান এমনিই হবে, তো স্পাইডারম্যানকেও রিস্ক নিতে লাগে। Right. Okay. So let's quickly go to the midfielders. কারণ আমাদের এখন heavy set. Look short statistics বিষয়ে একটা বড় কারণ হচ্ছে কি, currently when Luke Shaw is on set pieces. Luke Shaw is taking free kicks. Luke Shaw is taking corners. So that is another plus point of having Luke Shaw on your team. Regarding the best value pick for the free hit, I think no one can beat Holding regarding value for money. Holding is nailed on, right? Nailed on. Holding is nailed on.
রাইট। আমি এই উইক নিছি, আমাকে 10 পয়েন্ট দিছে। আমি চাঁদ রাত, ঠিক আছে, ঈদের চাঁদ রাত চলতেছে আর কি। মুভিং অন। Anyway, let's go to the midfielders. We have still ভাই আমি 77 পেয়ে আমি কাপ হারছি, আমি 77 পেয়ে কাপ হারছি। right. Okay, Zayed, midfielders, ভাই। সো ফর মিডফিল্ডার্স আমি নিজে ফ্রি হিটে 5টা মিডফিল্ড নিয়ে খেলতেছি, কারণ অ্যাটাকিং ফরওয়ার্ডে যেহেতু খুব বেশি অপশন নাই ব্ল্যাঙ্ক গেমিংয়ে। সো এখানে 3টা থেকে 4টা বিগ বাজেট নেওয়া যেতে পারে। বিগ বাজেট আমি আসলে 9.5 অ্যান্ড অ্যাবাভকেই বলতেছি। সো আমাদের এখানে যে 10 জনকে পিক করা হয়েছে এর মাঝে কেডিবি, স্টার্লিং, ফার্নান্দেস, র্যাশফোর্ড, সন, এই কয়জনকে বিগ বাজেট বলা যায়। মিড রেঞ্জে গ্রেলিশ, জাহা আছে, আর একদম স্মলার রেঞ্জে আছে নেটো, সাকা এবং স্মিথ্রো। সো যদি আসি যে আমি যদি 5টা মিডফিল্ডে নিই, আমি ম্যাক্সিমাম 4জন নিতে পারি 9.5 আর অ্যাবাভ। সো ডেফিনেটলি যদি আমি স্ট্যাটের দিকে তাকাই, কেডিবি এবং স্টার্লিং এর মধ্যে কম্পেয়ার করলে কেডিবি মাইলস অ্যাহেড। মিনিটস পার অ্যাটেম্পট, শট ইন দ্য বক্স এবং গোলস অ্যাসিস্ট সে ম্যাচ করতেছে, গোলস ম্যাচ করতেছে স্টার্লিং, বাট অ্যাসিস্টে স্টার্লিং একটা বেশি হলেও আমি দেখবো চান্স ক্রিয়েটেডে প্রায় ডাবল। লাইক স্টার্লিং যেখানে 10টা সেখানে 19 চান্স ক্রিয়েট করতে হচ্ছে কেডিবি। সো যদি একজনকে নিতে হয় ম্যান সিটি থেকে, দেন কেডিবি বা 2 অ্যাটাকারও নেওয়া যেতে পারে। এখন ব্রাইটনের সাথে স্টার্লিং এর রেকর্ড খুবই ভালো। এরপরে ডেফিনিট পিক হচ্ছে ফার্নান্দেস। সো এভরি ফ্রি হিট টিমে অবশ্যই ফার্নান্দেস থাকবে। ফার্নান্দেস অ্যাওয়ে এবং অ্যাওয়ে ম্যাচ, সো অ্যাওয়ে ম্যাচে সে আনস্টপেবল এবং মিনিটস পার অ্যাটেম্প যদি খেয়াল করি, সে এই 10 জনের মধ্যে বেস্ট। 24 মিনিটসে সে প্রতি অ্যাটেম্প নিচ্ছে। সো ফার্নান্দেস ডেফিনিট পিক। এবং ফ্রি হিটে ডিফারেন্সিয়ালে যেতে হলে ফার্নান্দেস, র্যাশফোর্ড দুজনকে নেওয়া যেতে পারে। র্যাশফোর্ড প্রচুর চান্স পাচ্ছে, ম্যানচেস্টারের ম্যাচগুলো যদি দেখে থাকি, সে আসলে ফার্নান্দেস, মার্শিয়াল এদের থেকে বেশি চান্স পাচ্ছে স্কোর করার। ওর 4টা গোল আছে লাস্ট 6 ম্যাচে, বাট হি কুড হ্যাভ স্কোরড লট মোর। Right. এন্ড সন আমি বলবো আসলে ওভারঅল স্পার্স এখন খুবই অ্যাটাকিং এ দেখা যাচ্ছে খুবই কম অ্যাটাকে যাচ্ছে। দ্য টিম দে ওয়ার ইন দ্য ফার্স্ট 6-7 গেম উইকস, দে আর নো লঙ্গার দ্যাট টিম। সো এখন বেসিক্যালি কাউন্টার অ্যাটাকেই খেলছে এবং সে হয়তো হার্ডলি প্রতি ম্যাচে যদি দেখি আমি মিস পার অ্যাটেম্প্ট হচ্ছে 66। সো অ্যাপার্ট ফ্রম আই থিঙ্ক স্মিথ্রো, ওটা হচ্ছে লোয়েস্ট সনের। সো অনলি গোল ইনভলভমেন্ট বেশি, কারণ আসলে স্পার্স গোল দিলে সন কেন ইনভলভমেন্ট থাকে। সো সেই হিসেবে সন নট এ ব্যাড অপশন, বাট অ্যাস্টন ভিলা ডিফেন্স যথেষ্ট স্ট্রং অ্যাট হোম, সো আই থিঙ্ক সন কুড বি অ্যাভয়েডেড ইন দিস গেম উইক ইফ ইউ আর ফ্রি হিটিং। গ্রেলিশ আমি Point. এখন নিব না, গ্রেলিশ হচ্ছে বেটার পিক, এল গাজি হবে। আপনি হাসতেছেন কেন? না, জাস্ট আমার মনের সাথে কারো একটা কথা মিলছে আর কি, সন ইউ ক্যান অ্যাভয়েড, ঠিক আছে। গ্রেলিশ লাস্ট ফিউ গেমে যদি দেখি তাহলে নট এ মাস্ট হ্যাভ। অ্যাস্টন ভিলার এখন পেনাল্টিও নিচ্ছে হচ্ছে এলগাজি, সো এলগাজি নেওয়া যেতে পারে। বাট গ্রেলিশ অবশ্যই চান্স ক্রিয়েট করতেছে, খুবই ক্রিয়েটিভিটি তার অনেক হাই। সো বাট স্পার্স যেহেতু ডিফেন্সিভলি খুবই টাইট, উই কুড অ্যাভয়েড গ্রেলিশ। যাহা আমি বলবো ক্রিস্টাল প্যালেস কাইন্ড অফ এ খুবই ব্যাড প্যাচের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ওরা প্রচুর, ওদের ডিফেন্সিভ স্ট্যাট আমি দেখলাম লাইক সেইম as Sheffield. তার এভরি ম্যাচে 1.51 গেম এক্সপেক্টেড গেম গোল কনসিডার। সো এবং অ্যাটাকেও খুব বেশি কিছু করতে পারতেছে না। বেন্টেকে গোল দিচ্ছিল সারপ্রাইজিংলি, বেন্টেকেও ইনজুর্ড। সো ওভারঅল জাহাকে নিয়ে খুব বেশি হোপফুল না আমি। এরপরে পিক করেছি আমরা এভারটন উলভস ম্যাচ থেকে হচ্ছে উলভসের নেটো। নেটো ইজ এ গুড পিক নাও অ্যান্ড পজিশনসও নেই, সো ওদের আসলে অ্যাটাকিং থ্রেটে যদি বলি, নেটো এখন মেইন অ্যাটাকিং থ্রেট। সো নেটো ইভেন সেট পিসেও আছে এখন। সো নেটো ইজ এ গুড পিক যদি স্মল বাজেটে আমি নিতে চাই। বাট ইফ আই গো টু দ্য নেক্সট টু অপশন, সাকা এন্ড স্মিথ রো, আর্সেনাল লাস্ট ফিউ ম্যাচ ভালো খেলতেছে এবং সাকা আমি বলবো ওদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ভ্যালু প্লেয়ার ইন এফপিএল, এন্ড সাকা ইজ এর আউটস্ট্যান্ডিং প্লেয়ার, সো হি কুড বিকাম এ ভেরি গুড প্লেয়ার ইন ফিউচার। So if I go look into the stats, last 6 ম্যাচে ওর 2টা গোল 2টা অ্যাসিস্ট আছে এবং মিনিটস পার অ্যাটেম্পটও 30 মিনিটসে সে অ্যাটেম্প নিচ্ছে প্রতি, এবং শট ইন দ্য বক্স 17, so it's I think the third or fourth highest in this list. So Saka is a very good pick. And if you have budget shortage, Smith Rowe last 3 match start করছে, so he may start. So
কেউ যদি 4টা মিডফিল্ড নিয়ে খেলে তাহলে ফিফথ মিডফিল্ডার হিসেবে বেঞ্চ ফডার হিসেবে স্মিথ রোকে নেওয়া যেতে পারে। Right. Okay, I think that covers up a lot of comprehensive midfield options. So any questions, comments quickly? First of all, I would say যে মানে Zahid bhai has been discouraging Son. So for someone who has learned it the hard way, you should let go of Son at your own peril. Right. Exactly. Right. Exactly. So Son is a thing that you can avoid him, all things He can considered. score 4 goals. But there are some things for Son regarding, I think, in this season, Son has been playing the most up front for Spurs. I think Kane is now a bit of a playmaker, is playing a bit of a playmaker role. He's And the Son is striker. kind of playing furthest up front. Right. He's playing as the main striker. It's something you should consider very hard before letting him go. I think that was aimed at me, right? That was definitely aimed at me. That was definitely aimed at me. Right. Ashfaq, I will reveal my team once the deadline is over. I can promise you that. So let's go to the forwards. Ashfaq, quickly take us through. We don't have too much time, by the way. Right. So আমি first of all বলি যে মানে fixtures যেহেতু এই week limited, there are only 6 fixtures. So forward options আমাদের খুব বেশি নাই। তো forward options যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমি কিছু ডিসকাস করব। কি first of all you have to remember যে game week, next blank game week এর আগে there's still the FA Cup to watch out for. So the FA Cup is something that you should keep your eye on, so you can get an idea of how many minutes, because there is a fixture congestion thing. Most people teams are playing Saturday and Sunday, some on Monday, and then again playing on Wednesday and Thursday. So for the fixture congestion, that is something you should watch out for. You should see how many minutes the players are playing before making a decision for the upcoming game week. First of all, FA Cup এর বেশিরভাগ fixtureটাই are against lower oppositions. For example, Kane is playing against a club called Marine. Then Aguero is playing against Birmingham, Martial against Watford. An interesting fixture is actually Arsenal versus Newcastle. I think Arsenal won't play a weak team because Arsenal, I think, is very much, because they are not in contention for league prices or anything. They will focus on the FA Cup, so they will feel a strong team. So we should watch how much minutes Lacazette gets before making a decision on him. Although I think Lacazette will play both the FA Cup and the subsequent league game. If you are playing free hit, and when you're playing free hit, definitely you should target the two must-haves players. You should definitely target are Lacazette and Kane. Lacazette has 4 goals in the last 4 games. He's the first choice striker, I think. I think he is ranked above Aubameyang as first choice striker. Must-have target if you're planning for the free hit. And because you have a free hit, taking an Arsenal asset is not a problem, because because Arsenal does not have a double game week. You can only take Arsenal for this game week and revert back to your original team for the double game week the next. Kane is a must-have because of Kane's excellent statistics: 11 goals, 11 assists, and 10 goals. I think a season Europe highest. So that is Kane is another must-have. If you are looking for a differential pick, this is aimed at you. And if you're looking for a differential pick, you should really follow the Man City versus Birmingham FA Cup game, because I think this is the game where finally Aguero will start. And you should closely watch how good Aguero is after coming back. You should watch his play, watch the game highlights if you can, and you can watch the game live if you can, to get an idea whether you should pick Aguero or not, because potentially it could be a huge hit or a huge differential pick, something that other managers were not considering. এছাড়া অন্যান্য পিকস যেগুলা মার্শিয়াল, Calvert-Lewin, Lewis, Wilson. Again, Wilson will play against Arsenal, so you should see his minutes.
Fabio Silva, I don't consider him much of an option. I think because I have seen him play. I think for me he has been somewhat disappointing. And Calvert-Lewin, I think, is a good shout. I think he will get a goal next game week. So that's it for me. Right. I don't think so there is any other suggestion. Just I mean midfield option থেকে যদি আমি একটা differential এর কথা বলি, we didn't put Aubameyang there. ঠিক আছে? So if some people No way. really going into the like আছে না মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার মতো যদি কেউ খেলতে চায় আর কি, you can always consider. I don't think he's worth the 11 point. What's his price now? 11.2 or 3? I don't remember. I don't Yeah, think he more than is 11. worth the price. ভাই আপনি স্টন নেন তাও, আপনি স্টন নেন, আপনি অভাবিয়াং নেন না। রাইট, আমি এই ক্ষেত্রে একটা স্ট্যাটস বলি। লাস্ট 2 উইক আমরা সাকাকে নিয়ে কিন্তু অনেক আলোচনা করতেছি, ঠিক আছে? সাকা স্ট্যাটস খুব সেই হ্যান ত্যান, হ্যাঁ। বাট আমি যদি বলি যে অবমেয়াং এর লাস্ট 2 ম্যাচেস এর স্ট্যাটস এন্ড সাকা স্ট্যাটস যদি বলি যে সিমিলার, would you still consider Aubameyang or would you still not consider Aubameyang? Just saying. No, I will You're still talking about a consider Saka. 5.2 Will still consider midfielder. Saka because of the value and invest, heavier elsewhere. Right. Okay, that's a good point. That's a good point. But anyway, for some risky managers, like, ঠিক আছে? Yeah. You're very own. Best captains. Zayed? Yeah. So for captaincy, basically we have the 2 Manchester teams to target. So Kevin De Bruyne and Fernandes will be the top 2 option for captaincy this week. So KDB এবং ফার্নান্দেসের কম্পেয়ার যদি করি আমি, ফার্নান্দেসের অ্যাওয়ে ফিক্সচারে যে সো ফার চান্স ক্রিয়েটেড পার মিনিট, 20 চান্স ক্রিয়েটেড পার মিনিট অ্যান্ড পার মিনিট শট, সবকিছুতেই আসলে কেডিবি থেকে বেটার ফার্নান্দেস। অ্যান্ড ফার্নান্দেস ইজ দ্য ইন দ্য হার্ট অফ দ্য ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অ্যাটাক। So I would personally prefer Bruno over KDB in this captaincy choice, but KDB is a very good option. So আমরা যদি দেখি যে গোল ইনভলভমেন্ট এবং চান্স ক্রিয়েটেড very similar, minutes per attempt 25, 24, it's very, you cannot segregate. So these will be definitely the first 2 options. Sterling যদি কেউ ডিফারেন্সিয়াল নিতে চায় এবং কোনো ফ্রি হিটের মাধ্যমে আসলে আমাদের টার্গেটই থাকে যে আমরা ওভারকাম করবো একটা গুড অ্যামাউন্ট অফ র্যাঙ্ক, সো স্টার্লিং কুড বি দ্য ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ্টেন অপশন। অ্যান্ড সামটাইমস ব্রাইটনের সাথে স্টার্লিং এর রেকর্ড খুবই ভালো, সো স্টার্লিং ইফ ইটস পেজ অফ দেন ইউ উইল বি ক্লাইম্বিং এ huge rank jump. Callum Wilson will be for the punt, and definitely this peak is due to the miserable Sheffield United defense. They are the worst expected goals conceded over the season and over the last 6 game weeks as well. So I don't think anyone will be captaining Wilson until there is a punt, but the first 3 will be the most popular ones. Right. So let's have a look at home and away form for these 3 people. So in this section, I think Lacazette is a genuine option because of his opposition next week. So for a differential captaincy option, I think someone can consider Lacazette. Right, Lacazette will be a good pick. Right. Okay. So Zaid, also there is the options for the best captains home and away performance. So if you can discuss that as well. Yeah. Yeah. So for KDB, we can see that for home and away, basically the goal and assist is the same, and goal is also like 1 goal and 2 goals, so there is not much of a difference. But if we go to Bruno Fernandes, we can see that there is significant improvement in his away form, so that's why Bruno will be a very good captaincy option. Also Burnley, আজকে যেটা নিউজ দেখলাম যে বার্নলির অনেকগুলো কোভিড আউটব্রেক হতে পারে, so there could be option that they will be playing their under 23 team. So in that case, the Burnley stubborn defense may not be there. So Fernandes could do very good there. And Sterling, historically Sterling খুবই ভালো করে অ্যাওয়েতে, বাট এই সিজনে যেটা দেখছি সো ফার স্ট্যাটিস্টিক্যালি ওয়াইজ সিজন লং স্টার্লিং এর হোম একটা অ্যাসিস্ট বেশি আছে, সো অ্যাট হোম এগেইনস্ট ব্রাইটন হি ইজ নট এ ব্যাড পিক। অ্যান্ড ক্যালাম উইলসনে যদি যাই, উইলসনের হোম ফর্ম ডেফিনেটলি হোমে সে অনেক ভালো করে এবং অ্যাওয়েতে শেফিল্ডের সাথে খেলা, এই জন্য ক্যালাম উইলসন ক্যান বি এ পান্ট পিক, বাট আই ওন্ট গো টু ক্যালাম উইলসন ইফ আই ওয়াজ দ্য ম্যানেজার। Right. Interesting. Just one question I would like, one word answer please. আমরা কে কাকে ক্যাপ্টেন দিচ্ছি?
Gamic 6, Gamic 18. I'll start with you, Ashfaq. আমার strategy খুবই simple. If Fernandez starts against Watford, I'm captaining KDB. If Fernandez is benched against Watford, I'm captaining Fernandez. Parvez? এখানে আমি যে জিনিসটা দেখবো যে আসলে ফার্নান্ডেজের ওভারশিপটা বেশি থাকার কারণে ফার্নান্ডেজকে দেওয়াটা সেফ, বিকজ ফার্নান্ডেজ যদি খারাপও করে আমার কিল র্যাঙ্ক কিল হবে না, বাট ডিব্রুইন যদি খারাপ করছে তাহলে আমার কিন্তু ডেফিনেটলি র্যাঙ্ক কিল হবে। সো পুরো ফার্নান্ডেজ আমার ক্ষেত্রে। Zayed? I would go with Sterling because of his good record against Brighton and Manchester City's current form. And আমি ট্রাই করবো আসলে ফ্রি হিটের মাধ্যমে কিছু র্যাঙ্ক বুস্ট করার। So I'd go with Sterling. Anyway, আমি একটা কথা বলি, আমি বিগত 3 ম্যাচে হ্যাট্রিক করছি আর কি, ক্যাপ্টেন ফেল। সো আমি যেদিকে যাব সেদিকে প্লিজ ডোন্ট গো, এন্ড আই ডোন্ট নো ইয়েট which side I'm going. So that's the worst part. But I'm torn between Bruno Fernandes and Kevin De Bruyne. So be careful if you're selecting. But anyway, thank you guys. This has been a very interesting free hit discussion, and আমার মনে হয় FPL managers ও অনেক players already পেয়েছে stats. You should target Lacazette. You should. Yeah, maybe I should go for Aubameyang, right? Maybe that I think Tierney or Cancelo could be a good option if you go. Cancelo could be a good one. Yes, somebody I took in Gamic 6. Right. Now, bhalo options. But anyway, thank you guys. I think this has been a very interesting discussion. Free hitting and this was particularly আমাদের episode to nami holo free hitting Footalochona. So it's very much focused on free hitting and Gamic 18. And thank you so much, Zayed, for joining us. And again, congratulations, Zayed, for winning the cup and making Manchester United proud. Well done. So well done. Well done. Thank you. Shout. And of course, Ashfaq, as usual, thank you, brother. Thank you so much. And Parvez, as always, good to have you. And of course, তোরা আমার Facebook free hitting series চলতে থাকবে, যেটাকে আমরা FFS series নাম বলছি আর কি। So we will continue with our FFS series. Until then, FPL managers, do keep an eye on our YouTube channel and of course on our Facebook page for all sorts of updates related to Premier League, postponements, COVID, injury, whatever it is. We are updating everything. Take care. Good night. Bye-bye. Thank you. Night. Thank you for having me.